continue talking about صوتي واضح طلاب؟ نعم دكتور واضح. We'll continue talking about diseases of the central nervous system, and for today I am going to say something about the demyelinating and degenerative disorders. Let me start about talking about demyelinating disorders. يعني as the name implies, D احنا عندنا hydration, dehydration, the reverse is rehydration. Demyelination, as the name implies, a group of disorders characterized by loss of myelin sheath. You know that the myelin sheath covers many nerve fibers in the central and peripheral nervous system. They accelerate axonal transmission of neural impulses. Then, as simple as this, from your study in anatomy, in histology, in physiology, you know that nerve fibers is either myelinated and or non-myelinated. We are talking today about those diseases affecting myelinated nerve fibers, leading to loss of myelin. What is the importance of myelin? This is a physiology topic. It is to accelerate, to preserve proper transmission of neural impulses through the axons. In demyelinating diseases, the axons are preserved. The axons are preserved. What is the source of myelin? In the central nervous system, the source of myelin is oligodendrocyte, and in the peripheral nervous system, the source is the Schwann cells. Demyelinating diseases are disorders characterized by myelin damage, loss of myelin with relative preservation of axons. Neurological deficits are secondary to loss of electrical impulses transmission, improper transmission of electrical impulses. When the myelin sheath is damaged, nerve impulses become slow or sometimes stop. The reduction in conduction ability causes deficiency in both sensation, movement, يعني motor, sensory, cognitive functions of the CNS, of the affected nerves in general, central nervous system. طبعا demyelinating diseases affect both central nervous system and peripheral nervous system. Peripheral nervous system topics are covered in the second year. المفروض أخذتوها بصف ثاني. اليوم احنا نتحدث فقط about diseases, demyelinating diseases that occur in the central nervous system. What sort of damage, what type of damage could affect the myelin sheath? Number one, there may be destruction of normal myelin. Destruction of normal myelin. Sorry, I am obliged to pass the number of attendance. بس أرفع موقف الحضور. يعني لا زال موقف الحضور جدا قليل. اليوم فقط 49 طالب اللي حاضرين. واضح؟ Excuse me, I will pass this situation as it is. Sorry for interruption. Let me continue. What is the type of damage? How damage could occur affect concerning the myelin? There may be destruction of the normal myelin. For example, the disease we are talking about in the next few minutes is what is called multiple sclerosis. There may be a production of abnormal myelin. Production of abnormal myelin, for example, leukodystrophies, group of diseases characterized by or called leukodystrophies, or destruction of oligodendrocyte, for example, in multiple sclerosis and rarely in slow virus diseases. إذن, as simple as this, حتى لا ننساها ما ندرخها, قلنا the mechanism of myelin damage could be either decrease in the quantity or decrease in the quality. ليش يصير decrease in the quantity?
there is destruction of the myelin producing cells. Destruction of ليش قل المايلين؟ destruction of myelin producing cells اللي هي قلنا oligodendrocyte in case of central nervous system and Schwann cells in case of peripheral nervous system. There may be destruction of myelin, not of myelin producing cells, destruction of the myelin, such as in case of multiple sclerosis. وقلنا هذا الديزيز راح نتحدث عنه بالدقائق القادمة. Or there may be a qualitative defect in the myelin, production of an abnormal myelin. This is a group of inborn errors of metabolism اللي سميناها هسه قبل قليل leukodystrophies. Demyelination in general tend to be segmental or patchy, affecting multiple areas simultaneously or sequentially. يعني أما at the same time defect in demyelination or بالتعاقب nerves are affected by demyelination. طيب يصير remyelination or not? Yes. The exact mechanism of remyelination is not known. Even with the occurrence of remyelination, the process is incomplete, and in many cases, but sometimes regeneration will lead to recovery of the normal function. خلينا نتحدث اليوم ناخذ مثال على هذه الانترودكشن اخذناها وقلنا المايلين شيث cover nerve fibers in the central and peripheral nervous system and help to accelerate. It is useful for proper conduction of neural impulses. والsource of myelin هو oligodendrocyte in case of central nervous system and the Schwann cells in the peripheral nervous system. Let us talk about multiple sclerosis. Multiple sclerosis. The key facts about multiple sclerosis, it is the most common demyelinating disorder. إذا يجي لك سؤال بالامتحان, what is the most common demyelinating disorder? الجواب يكون multiple sclerosis. ومثل ما اتفقنا in demyelinating diseases there is loss of myelin with the preservation of axons. إذا ممكن تجي لك MCQ بالامتحان in demyelinating diseases or in multiple sclerosis there is damage to axons rather than to myelin. فالأنسر يكون wrong, the defect in the myelin, the loss in the myelin rather than in the axons. طيب مثل ما تعودنا السيستم مالتنا definition, cause and effect. Let me define multiple sclerosis. Multiple sclerosis is a chronic relapsing and remitting. Remission معناها healing and relapsing معناها exacerbation of an attack. معناها this is an episodic disease. Relapsing and remitting disorder. Why? Probably it is an autoimmune origin. معناها الاتيولوجي من نقول probably معناها the exact etiology is unknown. Characterized by recurrent episodes of demyelination in the brain including optic nerves and spinal cord. إذن مثل ما اتفقنا إنه central nervous system composed of the brain and the spinal cord, and demyelination, multiple sclerosis could affect the brain and the spinal cord. And it results in progressive neurological deficit. Again أنا ممكن أسألك بالامتحان طلاب يعني حاول تخلي يمك ورقة وقلم وهاي الملاحظات اللي أذكرها أثناء المحاضرة تثبتها يمك, لأنه أكيد أنا من أرفع لك المحاضرة ما راح أذكر هذه النوتس, المفروض أنت منتبه وياي بالمحاضرة وتسجلها. إذن there is progressive neurological deficit, not fixed. خلينا نتحدث أول مرة قبل الإتيولوجي about the epidemiology of multiple sclerosis. Number one, multiple sclerosis is the most common demyelinating disorder of the CNS, usually affects persons
from 20 to 40 years. Then it affects young adults. The prevalence or the incidence is 1 in 1,000, more in the United States and Europe. The female to male ratio is 2 to 1. إذا ممكن أسألك بالامتحان concerning the epidemiology of multiple sclerosis. Multiple sclerosis is more common in male. Answer is wrong. It's more common in female. Number 2, it may have familial predisposition. Yes, familial predisposition do happen in multiple sclerosis. And ممكن أسألك وأقول it affects elderly. The answer is not. Yes, it affects elderly, but the incidence is more in young adults. There is marked geographic variation, the incidence of multiple sclerosis. The incidence is more in cold climates. يعني في الأجواء الباردة Scandinavian people, الدول الإسكندنافية are more affected by multiple sclerosis than in Asia or Africa. Why? The answer is not known. يعني ليش الدول الباردة، ليش الدول الإسكندنافية بها multiple sclerosis أكثر؟ The answer is unknown. This geographic risk is established by the age of 15 years. يعني بعمر 15. ليش بعمر 15؟ لأنه formation of myelin is complete by the age of 15. If a person move or migrate before that age، يعني إذا شخص يهاجر قبل عمر 15 they acquire the risk of their destination. إذا شخص يهاجر إلى منطقة معينة راح ياخذ وياه risk of the destination. وين راح يروح هو؟ راح ياخذ وياه الريسك مالته. If they move after 25 years they take their risk with them. إذا يهاجر بعد ال 15 راح ياخذ الريسك وياه. ليش؟ شنو هذا الريسك؟ Not known. هل هو infectious agent؟ Possibly there is infectious agent. هل هو genetic predisposition؟ Not well known. Then the disease is more common in young adults or more common in cold climate. Why multiple sclerosis happens? Why there is damage to the myelin? The exact pathogenesis and etiology of multiple sclerosis is not well understood. Current theories, current postulates state that the disease is either an infectious, it is due to infection, or caused by autoimmune mechanism. طيب لما احنا نقول infection مو المفروض نعرف المايكرو اورجانيزم؟ there is different papers، بحوث مختلفة، قسم منها اعتبرت الكلاميديا، قسم منها herpes virus type 6. Different viruses, mumps, measles, are supposed to cause multiple sclerosis, but there is no definitive answer to the question which microorganism could participate in the development of multiple sclerosis. طيب هل كل شخص affected by these viruses؟ يعني كل واحد or microorganisms، يعني كل واحد يصاب بالهربس، كل واحد يصاب بالكلاميديا، كل واحد يصاب بالميسلز او مامس ممكن يصير عنده multiple sclerosis؟ The answer is not. والا احنا بلادنا هواي كيسات تجي of measles and mumps. Many people affected by measles and mumps. Why it is less common than cold climate? طيب to formulate a final hypothesis, these microorganisms, this infection produce multiple sclerosis in genetically susceptible individuals. طبعا هذا السيناريو طلاب، هذا السيناريو اكيد مر عليكم بصف ثاني وين؟ بالروماتويد arthritis. Many diseases are postulated to be caused by yet to be defined microorganisms in genetically susceptible persons.
Those with HLA-DR2 are more reliable for multiple sclerosis than others. ومثل ما اتفقنا, it is more common in north than in the south. The north part of United States, Canada, and North Europe, and just I said that it is more common in Scandinavian people. Demyelinating antibodies have been detected in the serum of patients with multiple sclerosis. But these antibodies اللي detected in people with multiple sclerosis are not specific for that disease. It is also detected in other diseases and in healthy people. To summarize, the evidence, multiple sclerosis is an immune-mediated disease, immune-mediated demyelination, which is triggered by an infection, yet to be defined microorganism in genetically susceptible individual. Then there is both humoral and cellular immunity. There is an autoimmune destruction of myelin sheath and or oligodendrocyte by CD8 plus cytotoxic lymphocytes through the production of cytokines, and there is an antibody-mediated damage against myelin basic protein in oligodendrocyte. إذا أسألك بالامتحان, what is the nature of immune damage to myelin in case of multiple sclerosis? You state it is both cellular and humoral immunity. Cellular damage through the CD8 plus cytotoxic cells, and antibody-mediated damage to the myelin basic protein in oligodendrocytes. هذا الابديميولوجي هسه تحدثنا عنه. What are the clinical manifestations of multiple sclerosis? يعني شلون نعرف انه البيشنت عنده multiple sclerosis؟ مثل ما اتفقنا بالتعريف, there is relapsing and remitting. There is episodic nature of a disease. But with time, the remission become incomplete. يعني asymptomatic period, لكن هذا remission incomplete. يعني مو معناها راح يصير complete healing. There is relapsing and remitting course, but it is progressive. There is progressive increase in severity of symptoms. The classical, what is called Charcot triad, there is nystagmus, abnormal movement of the eye. There is a scanning speech, and intention tremor. طبعا هذه بالكلينيكال راح تاخذوها السكاننج سبيش والانتنشن ترمر and nystagmus شلون تفحص البيشنت حتى تشخص هذه الديس اوردرز. There is both motor and sensory impairment. Of the trunk and extremities. There is hemiparesis and ataxia. Ataxia معناها abnormal gait. A common affection is a visual impairment through optic neuritis or retrobulbar neuritis. There is urinary and bowel incontinence due to loss of sphincter control. Urinary and bowel incontinence due to loss of sphincter control. Then there is sensory and motor defect. هذا الديفكت يكون progressive, gradually increasing in severity, though there is relapsing and remitting course. إذا أسألك بالامتحان, the most common symptoms of multiple sclerosis راح تذكرين there is nystagmus, scanning speech, intention tremor, بالإضافة إلى visual impairment due to optic neuritis and retrobulbar neuritis.
طيب احنا اتفقنا انه الكورس مالتنا يبدي بالديفينيشن كوز اند افكت، وعرفنا المالتيبل سكليروسيس الى انه chronic demyelinating disease affecting the central nervous system characterized by remitting and relapsing course, usually affecting young people, more common in female than in male. طيب ننتقل من definition الى الابيديميولوجي. اخذنا الايتيولوجي وهسه نتحدث عن المورفولوجي، والمورفولوجي مثل ما اتفقنا انه يشمل the gross and microscopic features. اذا اسالك بالامتحان write briefly on the morphology of multiple sclerosis, write briefly on the pathological features of multiple sclerosis. مو بس المultiple sclerosis، any disease اسال عنه بالامتحان write about the morphology or the pathology. راح تحكي لي على الجروس and microscopic features. The lesion in multiple sclerosis نسميه plaque. طبعا شنو معنى plaque او plaque؟ سوري، هو flat elevated lesion. There is multiple firm plaques representing demyelination within the white matter of the CNS, especially in the optic nerve, brainstem, and periventricular areas. Then the lesion is a firm plaque. At early stages, the plaque is pink and soft. بعدين تتحول إلى gray and firm. يعني بالبداية تكون soft and pink in early stages، بعدين تتحول إلى gray and firm. microscopically شنو راح نشوف؟ طلاب أنا ما أريدك تدرخ، أريدك مما افتهمته من المالتيبل سكليروسيس تستنتج زين، لا تدرخها the microscopic features of multiple sclerosis. احنا قلنا شنو المالتيبل سكليروسيس؟ It is a demyelinating disease. There is loss of myelin and loss of oligodendrocyte. إذا number one of the microscopic features من التعريف طلاب، من التعريف the microscopic features number one, there is loss of oligodendrocyte, loss of myelin. طيب ليش صار؟ يعني هذه الفيتشر الاخرى المايكروسكوبيك فيتشر اوف مالتيبل سكليروسيس الثاني، ليش صار loss of myelin؟ شنو الميكانيزم؟ هسه قلنا there is either cell mediated immunity or antibody mediated immunity. اذا معناها شنو؟ معناها اكو immune competent cells, immune effector cells. شنو هي هاي السيلز اللي نشوفها؟ هي الماكروفيج والليمفوسايت. اذا نمبر 1 من التعريف قلنا there is، سميناه المالتيبل سكليروسيس the most common demyelinating disease. demyelination, there is loss of myelin. منين يجي لنا المايلين بالسي ان اس؟ from oligodendrocytes. there is loss of myelin. demyelination, loss of myelin producing cells اللي هي الاوليغودندروسايت. ليش صار عندنا loss of myelin؟ ليش صار demyelination؟ due to immune response. immune response شلون صارت؟ by immune effector cells اللي هي الماكروفيج and lymphocyte. طيب من صار عندنا loss of myelin، المايلين من شنو يتكون طلاب؟ وياي على الخط؟ تسمعوني طلاب؟ Anybody could answer me? طلاب صوتي واضح؟ نعم دكتور واضح. طيب دكتور يعني ليبيد دكتور أكثر. يتكون من ليبيد مو صحيح؟ نعم. طيب هذا الليبيد يتبخر؟ طبعا ما يتبخر، مو صحيح الليبيد؟ phagocytosed by phagocytic cells اللي هي الماكروفيج. اذا ايش راح نشوف؟ راح نشوف lipid laden macrophages. منين اجت هاي الليبيد laden macrophages؟ هي الماكروفيجز that phagocytose the breakdown of myelin. اذا ارجع الى الديفينيشن. demyelination معناها loss of myelin producing cells اللي هي الاوليغودندروسايت.
لان احنا جاي نتحدث عن central nervous system. ليش صار loss of myelin؟ due to immune mechanism. منو المسؤول عن الاميون ميكانيزم؟ الليمفوسايت والمونوسايت الماكروفيج. طيب من صار لوس ديستركشن للمايلين وصار دبريز، وين راح المايلين؟ المايلين فاجوسايتوز باي ماكروفيج، فسوى لنا شنو؟ ليبيد ليدن ماكروفيجز. زين، هاي الانفلاماتوري سيلز الاميون افكتر سيلز منين اجت؟ اجت من البلاد فيزل. فطبيعي وين نشوف الاجريجيشن اوف inflammatory cells sorry راح نشوفها around blood vessels. there is perivascular lymphocytic infiltrate. طيب من صار ديفكت ما يصير هيلينج؟ طبعا راح يصير هيلينج. شو راح يصير هيلينج؟ قلنا احنا بالبدي كله بصوره عامه يصير هيلينج باي فايبروسيس او باي ريجنريشن اوف ذا سيم تايب اوف تيشو. بالسي ان اس repair occur by gliosis. أعيد as simple as this. Morphological features of multiple sclerosis include gross and microscopic features. والgross lesion هو البليك اللي هي عبارة عن area of demyelination. هاي الاريا اوف demyelination most commonly نشوفها على الاوبتيك نيرف، على البرين ستيم، على البريفنتريكولار areas، وتبدي بالبداية تكون soft pink وبعدين تتحول إلى gray and fur. والمايكروسكوبيك فيتشرز هي demyelination, loss of myelin and myelin producing cells, والlymphocytic infiltrate and lipid laden macrophages اللي هي الماكروفاجز that phagocytose the debris of myelin and healing by gliosis. هذه الدايجرام showing the main features اللي هسه حكيت عنها. There is inflammatory cell infiltration هي الليمفوسايت والماكروفاج. There is loss of myelin. There is reactive gliosis. And this picture show here. هذه اللي نرمز لها بحرف P هي بليك والفي هي الفنتريكل. اذا الليجن هذا واضح جاي تشوفون هنا الشرعرياني. طلاب هذه الصور مطلوبه منكم بالعملي. طبعا شلون نعرف اكو لوس اوف مايلين؟ عندنا سبيشال ستين صبغه خاصه نصبغ بها السلايدات غير الهيماتوكسيلين ايوزين حتى نشوف لوس اوف مايلين، اكو مايلين اور نوت. قارنوا بين هذه الاريا وهذه الاريا، هذه نورمال هنا، هذه البليك with loss of myelin. هذه هنا يمكن الصوره السابقه كانت اوضح. هذه المكونات اللي مؤشر عليها بالسهم هي عباره عن بليك، من بالبدايه تكون بينك بعدين تتحول الى جراي. هذا المطلوب سكليروسيس. جاي نشوف مايكروسكوبيك بيكتشر. there is مثل ما اتفقنا هذا بلاد فيزل. هذه المكانات طلاب اللي تشوفونها هنا يعني ريد او ديب بينك، هذه ار بي سي ريد بلاد سيلز. معناها هذا شنو؟ هذا بلاد فيزل. وهذه الانفلاماتوري سيل انفلتريشن. يعني هذه الصورة هنا نشوف الليمفوسيتك انفلتريت. الليمفوسات شلون نشوفها؟ as round blue cells. يعني there is
big nucleus with scant cytoplasm. هذه الخلايا rounded cells round blue cells هي عبارة عن lymphocyte. طبعا هنا الصبغة مو واضحة. هذا المكان هو عبارة عن blood vessels، وهذه بداخل الار بي سي، وهذا عبارة عن كف of lymphocytic infiltrate. هذا MRI magnetic resonance imaging يشوفنا هنا يعني مؤشر على demyelinating plaques. These are demyelinating plaques. وارجع واكد دائما انه الام ار اي والسي تي سكان والبلين اكس راي ما مطلوبه منكم بالامتحان، هي فقط to expand your knowledge and to make things clear. إذا أخذنا demyelinating diseases، وإن شاء الله الصورة صارت واضحة بالنسبة لكم. خلينا ننتقل إلى subject آخر more important than multiple sclerosis اللي هو neurodegenerative diseases. طلاب طبعا أنتم ماخذين صف ثاني الديجنريشن، مصطلح ديجنريشن أكيد مار عليكم، فأريد واحد يعرف لي شنو ديجنريشن. وياي على الخط طلاب؟ يعني انت درست للسنه الثانيه تدرس باثولوجي، بس اريد تقول لي شنو تعريف الديجنريشن. نو انسر يعني ما حد يعرف شنو الديجنريشن. ابني جاي اقول ديجنريشن مو ريجنريشن. دكتور الديجنريشن يعني ممكن نقول مثلا يعني هو سلو لوس او مثلا ليش سلو؟ يعني ليش سلو؟ يعني مو يعني مثلا على فتره طويله، مثلا يعني مثلا شلون نقدر نقول ديتيريوريشن او على مدى طويل يعني ديجنريشن. لا، اكو بعض الكلمات مهمه، سجلوها يمكم ارجعوا اقرأوها. انا افضل كل واحد منكم يكون عنده قاموس طبي، وافضل مو انجليزي عربي وانما انجليزي، وقاموسين جيد بالانجليزي اللي هي دورلاند ووبستر. عندك مصطلحات سجلوها طلاب، حضرتوا ورقه وقلم. degeneration aplasia او hypoplasia and dysplasia او dysplasia. هذه الكلمات طلاب تعني different things in different situations. يعني من نقول dysplasia واحنا نحكي على الكانسر معناها there is loss of polarity, there is increased NC ratio, there is hyperchromatic nuclei, there is pleomorphism. اذا هاي الفيتشرز اوف dysplasia. واحنا جاي نحكي على المالجنسي، بس من نحكي على الانهيرتد ديزيزز، الكونجنتال ديزيزز. dysplasia معناها an abnormal development. there is abnormal development. فاذا واحنا نحكي عن الامراض الوراثيه نقول ديسبليزيا تختلف عن ديسبليزيا واحنا نحكي عن المالجنسي. رجاء طلاب ترجعون الى اما القواميس الطبيه، قواميس انجليزي، ما اريدك تعرف المعنى الحرفي بالعربي، او ترجع الى الكتب او تبحث بالنت عن هذه المصطلحات. ديسبليزيا جدا مهمه. وديجنريشن معناها atrophy or failure of development. وممكن تكون اتروفي. بالنسبه لنا اليوم الديجنريشن نقصد بها اتروفي. شنو تعرف الاتروفي طلاب؟ اريد واحد يجاوبني شنو تعرف الاتروفي؟
صوتي واضح طلاب؟ هو decrease بالsize. Yes. Size of what? Decrease of size. body part أو tissue. أي. Due to decrease in the size of constituting cells and organelles. طيب والديجنريشن او الاتروفي الكوزز اللي هو decrease nutrient decrease hormonal supply اكو disuse atrophy يعني الشخص اذا ما بيدردن وما يستخدم العضلات مالته راح يصير به atrophy decrease blood supply decrease hormonal supply damage to the nerve واليوم راح نتحدث عن group of سميناها neurodegenerative disorders neurodegenerative disorders and the most common of which واللي اكيد مر عليكم ويمكن اكو فيلم شايفينه انتم موفي شايفيه بالتلفزيون يتحدث عن الزهايمرز ديزيز الزهايمرز ديزيز وطلاب يعني من المخجل اقلكم في يوم من الايام جبت سؤال سنه من السنوات جبت سؤال على الزهايمر ديزيز briefly or mention briefly او define Alzheimer's disease. ايش تتوقعون شنو اجابه الجواب؟ اكو واحد بيكم طلاب سامع بالالزهايمرز ديزيز؟ كلكم سامعين الالزهايمرز ديزيز؟ نعم دكتور. يعني تتوقعون طالب صف ثالث يجاوبني يقول لي Alzheimer's disease is a malignant tumor؟ جد اخليله بالامتحان طلاب؟ واحد منكم يعتبر نفسه هو التدريسي زين وعندك هيك طالب تنجحه لو شو تسوي له؟ الزهايمر ديزيز يقول it is a malignant tumor فرجاء ركزوا وياي. الزهايمر ديزيز is a neurodegenerative disorder clinically characterized by dementia. طيب شنو dementia؟ dementia could be defined as مثل ما اتفقنا اول ما تبدي definition. Dementia is an impairment of cognitive function, intellectual abilities involved in thinking, learning, and remembering, with no decrease in the level of consciousness. يعني طلاب هاي النقطة مهمة الجملة الأخيرة. There is no alteration in the level of consciousness. يعني طبعا إذا مريض عنده decrease of tension in the level of consciousness أو comatose يعني شخص الوعي مالته مضطرب لا تتوقع انه شخص الوعي مالته مضطرب يعني decrease consciousness يكون الثينكينج مالته نورمال او الليرنينج مالته نورمال اكيد ما راح يتذكر اكيد عنده فقدان للذاكره اكيد عنده impaired thinking اذا كان altered consciousness. احنا نتحدث عن شخص conscious fully conscious الوعي مالته كامل لكنه عنده impairment بالthinking, learning and remembering. There is loss of memory. هذه كلها الفيتشرز سميناها dementia. طلاب حتى لا تنسى حتى خلينا نقراها بهالشكل dementia. احنا dehydration. لاحظوا راح ابعد بين انتم وياي تشوفوني طلاب؟ شايفين الباوربوينت طلاب؟ لاحظوا ديمنشيا ايش راح اسوي؟ راح اكتبها بهالشكل. خليت فاصله. زين منشيه خلينا نقراها منتيه. شو تصير؟ ديمنتيه. منتال شنو منتال؟ منتال معناها related to brain. اذا ديمنتيه خلينا نقراها بدل ديمنشيا. There is an impairment of intellectual function, cognitive function اللي هي thinking, learning and memory. زين. The most common cause of dementia هي Alzheimer's disease. This is the key points concerning the Alzheimer's disease. It has a progressive course characterized by atrophy of the brain and fatal within 5 to 15 years. Usually it is sporadic, not inherited, like in some cases show
pattern of inheritance. هذه الكي بوينتس راح نتحدث عنها بالتفصيل ستيب باي ستيب. Pathogenesis of Alzheimer disease is still under study. يعني رغم تتوقعون شو وقت تم وصف الالزهايمر ديزيز؟ الزهايمر ديزيز المفروض احنا نتحدث اول مره عن الابيديميولوجي، بس اعتقد انا مأخر السلايد. الزهايمر ديزيز اكتشف عام 1907 وصف الزهايمر ديزيز، ورغم هذه الفتره الطويله لا زالت the exact pathogenesis of Alzheimer's disease is unknown. There are many theories. قسم منها تتحدث عن الفري راديكالز، oxidative stress، قسم منها تتحدث عن genetic factors, familial factors, environmental factors. Usually, the most common accepted theory is a defect in the processing of an amyloid precursor protein. Amyloid precursor protein. الاميلويد بريكرسر بروتين اللي هو هذا اللي سميناه APP usually degraded by an enzyme called secretase. When amyloid precursor protein is degraded or cleaved by alpha secretase ما راح يصير عندنا مشكله، راح يصير عندنا degradation products او fragments which is soluble. وين تصير المشكله؟ تصير المشكله لما يصير degradation by beta secretase and gamma secretase. Beta secretase and gamma secretase enzymes, there will be formation of insoluble peptides. هذه الانسولابل peptides will aggregate and is neurotoxic. Then there are many theories concerning the development of Alzheimer's disease, one of which concerning the deposition of insoluble peptides produced by improper cleavage by secretase. إذا كان عندنا ألفا سكرتيز ما عندنا مشكلة، بس البيتا والجاما produce an insoluble products. بالمناسبة طبعا هذه over simplification، هذا فقط تبسيط، وإنما there are many theories concerning each point in the pathogenesis of Alzheimer's disease. There are هذه الدايجرام يشوفنا إنه there is cholinergic hypothesis. اكو theories تقول there is reduction in acetylcholine esterase. Theory أخرى تقول there is oxidative stress. Free radicals cause injury to the neurons. Yet another theory, there is damage to neurons by hyperphosphorylated tau protein. And yet other theories due to electrolyte or calcium damage, calcium-induced damage to neurons. يعني أنا اللي أطلبه عندك بالامتحان هو فقط هذه الخلاصة، أريدك تفتهمها، وهذا الدايجرام حاول تخليه ببالك. زين، هذا الدايجرام حاول تخليه ببالك. الموضوع مثل ما قلت لكم بتفاصيل كثيرة، وهذه beyond the scope of undergraduate students. أنا ما أفضل تتعمقون فيها أكثر،
يعني المطلوب عندك أنت كطبيب أن تفهم clinical aspects rather than academic details. The pathogenesis of Alzheimer's disease is yet not that clear. There has been intense belief that the deposition of amyloid beta protein in the cortex is an initiating agent. There are a number of cases with point mutation in different genes. There are 4 genes could be involved by mutation, leading to increased chance of acquiring Alzheimer's disease. 4 genes could be affected by mutation, leading to Alzheimer's disease. Number 1, beta amyloid gene in chromosome 21, presenilin 1 and presenilin 2. presenilin هو عبارة عن component of secretase. يعني هذا السكرتيز enzyme include component اللي هي presenilin 1 and 2. Mutation in this component will lead to abnormal cleavage of amyloid precursor protein and the production of amyloid beta peptide, which is insoluble. Amyloid beta peptide, which is insoluble and precipitate in a neuron, leading to neuronal atrophy. Deposition of amyloid beta protein has been identified as one of the earliest manifestation or steps in the development of Alzheimer's disease. However, a causal role of abnormal aggregation of amyloid beta protein in the pathogenesis of Alzheimer's disease is not well established with certainty. There's also deposition of tau protein. Tau protein forms a neurofibrillary tangle هي عبارة عن ضفيرة or mixed aggregate. Tau protein, when it become hyperphosphorylated, lead to formation of tangles. These tangles are toxic to neurons and impair the function of neurons, leading to its atrophy. The tangles of hyperphosphorylated tau lead to apoptosis of neurons, thus leading to neuronal loss. بالإضافة إلى أنه التاو بروتين hyperphosphorylated tau protein، يعني بالمناسبة التاو بروتين هو normal، لكن الhyperphosphorylated tau protein is abnormal. It lead to induction of apoptosis and it impair normal function of neurons. مثل ما اتفقنا there is a genetic element in the development of Alzheimer's disease. There are 4 genes could be mutated: the beta amyloid gene on chromosome 21, the presenilin 1 and the presenilin 2, and ApoE4, and another gene called ApoE4. ApoE4 gene code for apolipoprotein A, involved in the metabolism of cholesterol. How a patient with Alzheimer's disease present to us. شلون يجينا المريض اللي عنده Alzheimer's disease? There is progressive loss of memory. يعني الشخص يعاني من النسيان.
there is impairment of at least one of cognitive functions such as judgment, thinking, reasoning, learning. يعني الشخص ما يقدر يفكر، وإذا فكر يكون تفكيره مشتت. reasoning يعني ما يقدر يعلل، ما يقدر ينطي تعليل للحوادث، بالإضافة إلى النسيان. بالإضافة إلى there is visual and spatial disorientation. All these things, impaired intellectual and cognitive abilities, lead to impaired social functioning. Impaired social functioning. Morphologically شلون راح نشوف Alzheimer's disease? Grossly, there is cortical atrophy, cerebral atrophy. When you say cerebral atrophy, there is widening of sulci and ventricles. When you say widening of ventricles, راح يحدث لنا what is called, due to severe atrophy of the cortex, there will be hydrocephalus ex vacuo. What is called hydrocephalus ex vacuo. إذن احنا اخذنا موضوع الهيدروسيفلس، الكوزز اوف هيدروسيفلس، فاني ممكن اسالك بالامتحان هل ممكن نشوف الهيدروسيفلس ان elderly؟ الجواب yes, due to atrophy of the brain in Alzheimer's disease. هذا التايب سميناه hydrocephalus ex vacuo. Due to expansion of ventricles associated with loss and atrophy of cerebral parenchyma. لاحظوا هذه الصورة. There is dilatation of ventricles, and focal areas of loss of brain tissue. Then atrophy with dilatation of ventricles leading to hydrocephalus ex vacuo. طلاب قارنوا هذا السكشن بهذا السكشن. Section on the right associated with atrophy. Here is normal brain. لاحظوا هاي المنطقة، قارنوا هوي هذه المنطقة. The whole section indicates atrophy of the brain. هذه السكشن to the right characterized by atrophy of the brain. يمكن ما ذكرنا بالكلينيكال فيتشر انه الزهايمر ديزيز هو الموست كومن اوف dementia both presenile and senile. dementia ممكن نقسمها الى presenile and senile. presenile نقصد به الشخص اللي هو اقل من 65 سنه less than 65 years، والsenile dementia occur in persons 65 or more years of age. واضحة المقارنة between two sides. histologically شنو راح نشوف بالبرين in case of Alzheimer's disease? There is what is called beta amyloid plaques. هذه البلاكس have a core of beta amyloid protein surrounded by dilated neuronal processes and reactive astrocytes. إذا number one lesion هو البيتا amyloid أو نسميها neuritic plaques. هي عبارة عن spherical collection of dilated tortuous neuritic processes، واللي اختصارا نسميها dystrophic neurites around a central core of
beta amyloid with reactive astrocytosis. Reactive astrocytosis. واضح؟ There is core of beta amyloid surrounded by dystrophic neuronal processes. The second type of lesion is neurofibrillary tangles. Neurofibrillary tangles. وهذه قلنا formed by قبل شوية حكينا عنها وقلنا تتكون من الهايبرفوسفوريليتد أو بروتين. Neurofibrillary tangles found in the cytoplasm of neurons. وقلنا هذه tangles induce apoptosis, neuronal death, and impair normal function of neurons before it is death. إذا number one type of lesions in Alzheimer's disease هو البيتا amyloid plaques. Number two neurofibrillary tangles. Number three there is loss of neurons. قلنا الأساس الألزهايمر disease هو degeneration يعني atrophy. There is loss of neurons. مثل ما شاء الصورة اللي هنا بالجروس there is loss of brain substance. من شنو تتكون البرين سبستنس؟ تتكون من نيورونز. إذا اللي نشوفه جروس منطقيا راح نشوف الظل مالته الشادو مالته وين نشوفه؟ microscopically there is loss of neurons. There is deposition of beta amyloid in around blood vessels. هذا نسميه amyloid angiopathy. This will lead to weakening and damage to the blood vessels. Vessels affected by amyloid angiopathy are more liable for rupture and producing hemorrhage. إذا neurotic plaque أو beta amyloid plaques, neurofibrillary tangles اللي formed by tau protein, where there is atrophy and loss of neurons. There is deposition of beta amyloid around blood vessels اللي سمينا amyloid angiopathy. There is what is called hieranobodies. Hieranobodies are elongated, glassy, eosinophilic, beaded filaments. Glassy, beaded filaments. And there is a granulovascular degeneration. It is called granulovascular degeneration. As the name imply, يعني لا تحتار بالاسم granulovascular معناها there is granulation, granules نشوفها بالcytoplasm and vacuoles. There is granules and vacuoles in the cytoplasm associated with degeneration of the neurons. هذه 6 changes تحفظها مهمة describing the pathological features of Alzheimer's disease. وارجع واكد اذا يجي لك بالامتحان write the pathological features of Alzheimer's disease ما تكتب بس هذه لانه راح تاخذ نصف الدرجه فقط. لازم تكتب gross and microscopic features of Alzheimer's disease. نشوف هاي الصوره الميكروسكوبيك شنو بيها. لاحظوا هنا راح نشوف filamentous material. هذه في الاجريجيشن اوف filamentous material. زين. وهنا نشوف التانجلز. هذه نشوف التانجلز. Senile plaques composed of filamentous granular material. هذه البليك. وهنا نشوف
neurofibrillary tangles. And there is plaque and tangles. To summarize, Alzheimer's disease is the most common cause of dementia. It is a neurodegenerative disorder, واتفقنا انه degeneration معناها atrophy, loss of neurons. وعرفنا الديمنشيا وقلنا خلينا نختصرها ونقول dementia. There is loss of or impairment of intellectual functions such as reasoning, thinking, and impairment of memory. The exact cause of Alzheimer's disease is unknown. There are many theories. The most common is the hypothesis denote that there is deposition of an abnormal peptide products اللي هو ال AB peptide يعني AB amyloid leading to neuronal loss and atrophy. منين تجينا هذه البيبتايد؟ due to abnormal cleavage of APP اللي هو الاميلويد precursor protein. ليش يصير abnormal cleavage؟ due to defect in secretase. Usually الاميلويد precursor protein cleaved by secretase. إذا الكليفج صار by alpha secretase راح يكون البرودكت soluble وما عنده مشكلة. لكن إذا كان الكليفج by beta and gamma secretase, the products are insoluble, and these degradation products will aggregate in the neurons, leading to atrophy and loss of death of neurons. Another theory is hyperphosphorylation of tau protein, and hyperphosphorylation of high protein lead to induction of apoptosis and neuronal death or impairment of neuronal function. Yet another theory states that there is loss of acetylcholine esterase. Another theory states that Alzheimer's disease is due to injury due to free radicals. طبعا انا من اذكر فري راديكلز، المفروض انتم بالسيل انجري العام الماضي اخذتوا الفري راديكلز، التايب والسورس اوف فري راديكلز وشلون يتخلص الجسم من الاكسجين رياكتيف سبيشيز. اذا ما تتذكروها ارجعوا الى محاضره السيل انجري اللي اخذتوها بالصف الثاني. Clinically, there is impairment of cognitive function اللي هو reasoning, thinking, leading to social disturbances. Grossly, there is cortical atrophy with narrowing of gyri and widening of sulci. Microscopically, 6 changes اللي عددناها قلنا there is beta amyloid or neurotic plaque. There is dystrophic neuron processes surrounded by deposition اللي هسه قلنا عنها البيتا amyloid peptide. There's neurofibrillary tangles formed by hyperphosphorylated protein. There's deposition of abnormal amyloid around blood vessels or in the vessel wall, leading to what is called amyloid angiopathy. Amyloid angiopathy will weaken the blood vessel wall, and the vessel wall are liable for rupture and hemorrhage production. The cytoplasm of affected neurons in patients with Alzheimer's disease may show granular and vacuolar degeneration, what is called granulovacular degeneration. هذه الفاكيوز وين نشوفها cytoplasm of affected neurons. And also we can see what is called hieranobodies and elongated glassy beaded filaments. وشفنا هذه البيكتشرز concerning Alzheimer's disease وقلنا هذا الاتروفي واضح، وهذه الصور مطلوبة منكم بالعملي وليس فقط في النظري. خلينا نتحدث عن مثال آخر concerning neurodegenerative disorders اللي هو Parkinson's disease.
Parkinson disease is a neurodegenerative disorder. بالمناسبة طلاب احنا تحدثنا عن اليوم عن ال demyelinating disorders and degenerative disorders، وكل وحدة عرفناها واخذناها as a different entity. الحقيقة ال demyelinating disorders أحيانا هم نعتبرها degenerative، أحيانا هم نعتبرها degenerative، بس خلينا اليوم متفقين على الكلاسيفيكيشن المتبع، classical classification الموجود بالكتب. demyelinating diseases يخلوها لوحدها، جروب لوحدها، والdegenerative disorders يخلوها لوحدها. The most common type of movement disorder واللي يهمنا وشائع بالنسبة لنا اللي هو الباركنسونز ديزيز. باركنسون